Радий вас вітати на нашій прес-конференції. Всі дуже добре знають, що зараз відбувається в нашій країні. Іде важка війна. Україна потерпає від навали російських загарбників. І український народ дуже потребує підтримки світової спільноти. І сьогодні ми знаходимося на події, яка дуже яскраво показує, наскільки світ підтримує Україну. Буквально зовсім недавно ми з вами тут зустрічалися, коли представники компанії DADEX розказували про те, що вони готують до старту великий проєкт підтримки народу України «Фенікс». І ось цей проєкт стартував, і вже є перші результати, про які готові розказати. І сьогодні представники українського уряду, а також представники компанії DADEX розкажуть про те, що зроблено, що планується зробити, і яка допомога від світової спільноти надійти до України. Я представлю наших сьогоднішніх спікерів. Це Деніс Тот, представник компанії DADEX у Східній Європі. Кресімір Мостарчич, це бренд-менеджер компанії DADEX. Ніколо Маестіні, віцепрезидент DADEX. Анастасія Бондар, заступниця міністра культури та інформаційної політики України. І Геннадій Мар'яненко, директор Департаменту економіки Донецької ОДА. Тож, я надаю слово, напевно, Денісу Тоту. Ви розкажіть, що зроблено і чим ви можете вже похизуватися, розказати українській спільноті. Доброго дня всім. I am glad that we are back to Kiev after 1 month, and I want to present you that we started the donation action for Ukraine. Доброго дня всім. Я радий знову бути в Києві. Я радий представити цей проект, який ми знову розпочинаємо тут в Україні. In last month we have succeeded to finish our web platform, which you can see on the screen. This platform will go live from Zagreb in 2 weeks. With this platform, anyone can use to donate. One part. За останній місяць нам вдалося завершити розробку нашої веб-платформи. Ви можете бачити її на екрані зараз. Вона запуститься остаточно через 2 тижні в Загребі, в Хорватії, та ви зможете давати пожертви. One part of donation is going to be very easy for one click using credit cards for small donations. Можна буде використовувати, наприклад, кредитні картки для того, щоб давати невеликі пожертви. One part of donations are going to be collected via telephone calls, via call centers in different countries in Europe. Також є можливість передавати пожертви через кол-центри, які будуть діяти в різних країнах Європи. For now we have 8 countries and goal is to have 50 countries involved in these call centers. Зараз ми вже запустили кол-центри у 8 країнах, але плануємо розширюватися більше. But what is the new is donation via NFT-CE. Але що нове ми розробили, це можливість давати пожертви через технологію NFT-CE. CE means charity edition, and my colleague Kresha will explain more about NFT-CE. NFT-CE – це блокчейн-технологія, і мій колега розкаже дещо більше про неї. Our developers have made it very, very simple, very easy to be able to use it only with two clicks. Наші розробники зробили це максимально простим, щоб користуватися нею можна було за допомогою лише кількох кліків. Usually people do not have enough knowledge, or they have fear to use crypto or NFT because it's not so easy. We have succeeded to make it very, very easy to make it happen in 2 clicks. Часто люди бояться почати користуватися новими технологіями, як от NFT, але ми зробили все максимально просто, щоб за 2 кліки будь-хто міг освоїти і користуватися цією технологією. In this web page you are going to be able to see the news from blockchain also and the news from Ukraine, which we will invite all of you to support, that we have this hub for news from Ukraine. На цій сторінці, на цій платформі ви можете бачити новини як з сфери блокчейну, так і з України. І ми запрошуємо вас всіх долучатись до наповнення цих новин. This project we started, but we have a support
a lot of support from the world. What is the most important, we have support from Ministry of Culture of Ukraine. We also have support from other governmental institutions in Ukraine, and we have special support from Donetsk administration. Ми розпочали цей проєкт, але ми отримаємо підтримку його з усього світу. І найголовніше для нас, що є підтримка від урядових структур України, а саме від Міністерства культури та інформаційної політики, а також від Донецької обласної державної адміністрації. On 29th of October, in Zagreb Arena, we will have Live Aid concert to promote this action to whole world. 29 жовтня в Загребі, у Хорватії, пройде концерт на підтримку нашої діяльності. And we hope that all of you will be able to support that and to come. Сподіваюся, ви зможете підтримати цю подію і можете приїхати, відвідати її. And that your medias with all other medias from the world will spread this word. І сподіваюся, що ви поширите інформацію про це у ваших медіа, і що медіа в усьому світі також повідомлять про цю подію. So that will be all from me. My colleague Kresha will talk more about NFT and about the concert. And we have one special greetings for you and support that you see that you are not alone in this struggle. Зараз я передаю слово своєму колезі Кресіміру, і я хочу ще раз підкреслити, що ви тут не самі в Україні, що ми вас підтримуємо. Good afternoon. Moment. We have one small video greeting for you. Маленьке відео підготували для вас. Дорогі українці, я Колінда Грабар-Кітарович, четвертий президент Хорватії. Дякую вам і бажаю успіхів проєкту «Фенікс». Багато привітів з Вашингтона, з Україною серце. Good afternoon, and thank you for your response on this press conference. I'm Krešimir Mostarčich from DADEX, brand-menedžer for the Phoenix project. And as my colleague Denis said, I will talk a little bit about this NFT donation. Добрий день, вітаю всіх. Дякую, що завітали на цю прес-конференцію. Мене звуть Кресімір Мостарчич, я бренд-менеджер компанії DADEX. І, як сказав мій колега, я розповім вам дещо більше про нашу технологію NFT. So, about this donation through NFT, the DADEX, which is a tech company, we developed the NFT CE, which means Charity Edition. Тож, ми розробили в межах компанії DADEX цю нову технологію NFT CE. І CE означає, що це благодійна версія NFT. This donation is two-way for the donor, because when you donate something, you receive something for that donate. Важливо, що це, так би мовити, двостороння можливість давати пожертви. З одного боку ви даєте пожертву, з іншого боку ви отримуєте щось за це собі. And NFT, it's digital art, it's a photography, and in this case, it's illustration you can see on the where we have printed these two of NFT, and we have also on the screen few of them. NFT – це технологія цифрових зображень, але ось ви зараз бачите, в залі є два надрукованих зображення, дві картини, які ми принесли, також одну картину ми вивели зараз на екран. And the artist and the team DADEX is the creator of the illustration. І є митці, які створили ці картини, і над цим всім працює наша команда DADEX для того, щоб поширювати це мистецтво. So in the 8 months, when we start to collecting, this NFT will be tradable, and in the way you can trade it, let's say you buy something for 100 euros, and when you want to sell it, you have to sell it for the 20% up. So this 20%
when you sell it, it's 120. This 20 euros go again for the Ukraine. Через 8 місяців ці картини можна буде продавати, і ідея полягає в тому, що якщо, наприклад, купуєте цю картину за 100 євро, то ви зобов'язані її продати вже за 120 євро. І ці 20 євро йдуть на допомогу Україні. And every NFT CE has own description, let's say poem, and this is our NFT number 1, and I will read now the poem. Кожен зразок мистецтва NFT має супровідний текст. Ми намагаємося їх оформлювати у вигляді віршів. Зараз ви бачите картину на екрані, і я вам зачитаю її опис у форматі вірша. Meet the face of Ukraine, the pain, suffering and the sheer speed forceful took the place of innocent. Each tear represent a wish to be more powerful than the fury of the fire. The whole world is shedding blue and yellow tears with eyes full of horror, while the crying face of Ukraine resists with beauty, purity and pride. Тож опис картини. Зустрічайте обличчя України. Біль, страждання, чиста злоба насильно зайняли місце невинності та доброти. Кожна сльозинка особлює в собі бажання бути сильнішою, ніж лють вогню. Увесь світ проливає блакитно-жовті сльози з очима, сповненими жаху, поки заплакане обличчя України чинить спротив з гордістю, красою і чистотою в душі. So about the concert, which gonna be on the 29th of October in the Zagreb Arena. Ще кілька слів про концерт, який відбудеться 29 жовтня на площі Загреб-арени в Хорватії. We called the concert Charity Concert for the Ukraine, where gonna be the famous artists will singing, and also we're gonna set up the call center in the backstage, where all of these stars gonna be answering on the calls. Тож це благодійний концерт, де світові зірки будуть співати для того, щоб допомогти Україні. І за лаштунком сцени ми облаштували кол-центр, де зірки будуть відповідати на телефонні дзвінки в допомогу Україні. Right now we conferred Jason Derulo, Neo, Fatman Scoop, and a few of DJs. And the tickets are already on the platform of the event team for the sales. Вже зараз підтверджена участь таких виконавців, як Джейсон Деруло, Нео, Кід Лерой, деякі інші діджеї. Тож планується участь світових зірок. And on the 3rd of September, where is our last one press conference, we will announce the biggest artist for this concert, this charity concert. І вже ближче до концерту ми оголосимо, власне, весь список зірок, які будуть брати участь в ньому. And for the end, I want to thank all the influencers and the singers and all famous people who are supporting us close the global. Thank you. Ми хотіли б таким чином зібрати і подякувати всіх зірок, всіх інфлюенсерів за те, що вони підтримують наш проект. Good evening, everybody. Hey, what up, Croatian? It's Jason Derulo, and on October 29th, I'll be performing live at Project Phoenix's charity event. I support Project Phoenix with all my heart, and I cannot wait to perform for you in Zagreb. I'll see you soon, October 29th. Вітаю всіх, я Джейсон Деруло, і я буду виступати на концерті в Загребі. Я дуже підтримую проект Phoenix. Good evening, everybody. I am Nіколо Маестіні, Vice President of DADEX. First of all, let me thank you all for participating in this press conference. And Вітаю всіх, я Ніколо Маестіні, віцепрезидент DADEX, і дуже дякую всім за те, що ви берете участь у цій прес-конференції. we think that, particularly in this moment, staying connected and being able to communicate with loved ones is of utmost importance for Ukrainian people. Ми переконані, що можливість тримати зв'язок з рідними, можливість підтримувати комунікацію – це надзвичайно важливо в цей момент, в цей важкий час для українців.
Unfortunately, this is often not possible due to the lack of electricity in certain areas, so people are not able to charge their phones. На жаль, це не завжди можливо, оскільки інколи є проблеми з енергопостачанням, і таким чином люди не можуть зарядити свої мобільні телефони. So DADEX and our partners have developed the first ever solar charging phone in order to help Ukrainian people being able to be in contact with each other. So this is the first ever solar powered phone. This is the solar panel and this is the phone. And these phones use solar power for charging and they use satellites for communication. Саме тому компанія DADEX розробила ці телефони, які працюють на сонячній енергії. На телефоні ви бачите сонячну панель, яка заряджає цей телефон, і для зв'язку використовується супутникова технологія, супутниковий зв'язок. This will allow people to be able to communicate wherever they are, even without electricity. І це дозволяє підтримувати зв'язок, де ви не були, навіть якщо немає доступу до електроенергії. For this reason, DADEX will donate 10,000 phones to the military forces of Ukraine and 10,000 phones to the Donetsk regional state administration in order to distribute them to those more in need. Тож компанія DADEX прийняла рішення передати 10 тисяч телефонів на потреби Збройних сил України і 10 тисяч телефонів на потреби Донецької обласної державної адміністрації, а саме для мешканців Донецької області. But let me take this commitment officially. Ну і зараз я офіційно хочу зробити передачу. For finishing, let me thank you all, media, partners, and all the supporters for this wonderful project. Насамкінець я хотів би подякувати всім за підтримку, як ЗМІ, так і партнерам, і будь-кому іншому, хто нас підтримує, за те, що ви підтримуєте наш чудовий проєкт. Дуже дякую компанії DADEX за чудовий подарунок для Донецького регіону. І пане Геннадій Мар'яненко, директор Департаменту економіки Донецької ОДА, будь ласка, вам слово. Можете особисто подякувати за цей чудовий подарунок, який, я впевнений, зможе допомогти українським людям на тих територіях, де вони зараз найбільше потребують підтримки. Шановне панство, радий вітати вас на цьому заході. Для нас це велика честь приєднатися до цієї конференції, презентації проєкту «Фенікс» – глобального благодійного збору коштів для українського народу. Ladies and gentlemen, we are glad to join this project. We are glad to be presented with this gift, and we are glad to support this project of promoting art. Цей скрутний час для нашої держави та нашого регіону. Наші партнери та друзі, компанія DADEX, вже надають вкрай необхідну допомогу Донецької області. At this hard time, our partners, company DADEX, they are providing necessary assistance to Donetsk region. Зокрема, дякуємо за вашу пропозицію та можливість отримати термоковдри, сонячні телефони, за організацію заходів щодо збору коштів для відновлення України шляхом проведення благодійних концертів. And we are very grateful for your previous assistance, like provision of thermal blankets and also mobile phones, and also for organizing this concert to support us. Ми раді відзначити, що компанія DADEX використовує такі сучасні проекти, як продаж NFT токени, використання інтернет-додатку Phoenix, а також за проведення заходів у цифровому просторі, які допоможуть отримати фіатні кошти для допомоги нашого регіону. Ці кроки дозволять надати нам суттєву матеріальну допомогу. Дякуємо.
and will support our region. Дуже дякую і Так, ще можна? Да. Я б хотів би ще звернути увагу наших друзів та партнерів, що Донецька обласна державна адміністрація вкладала значні зусилля в свій час для запровадження нових технологій в економічній та соціальній сфері нашого регіону. I would like to note that Donetsk regional administration had made lots of efforts actually in order to introduce the latest technology into administration and all kinds of activities in our region. На превеликий жаль, війна внесла свої корективи в економічний розвиток регіону. Зараз на порядку денного, в першу чергу, захист нашої території, наших людей і перемога над ворогом. Unfortunately, it was war that actually had huge impact on the development of our region, and of course the defense and the protection of the population of our region is of utmost importance as of today. Наша перемога безумовно настане. Ми ведемо шлях для соціально-економічного розвитку нашого регіону. Знову візьмемо за амбітні проекти та будемо робити все для відновлення інфраструктури та інноваційного розвитку нашого регіону. For sure we will win, and for sure we will continue developing the latest technologies and introducing them, and we will continue with the development of the region in general. Тому хотів би звернутися до наших партнерів з проханням і надією, що після перемоги наші взаємовідносини будуть розвиватися і надалі. Та наші друзі зможуть надати нам не тільки матеріальну допомогу, але й передати безцінний досвід та знання у сфері цифрових технологій. Therefore, I would like to appeal to our colleagues and partners. Not only some humanitarian assistance is of great importance, but also we would like to see in future you sharing with us the experience how to introduce and use the latest technology. That would be of great importance for us. Завдяки цій допомозі ми б змогли продовжити розвиток нашого регіону, розпочати нові проекти та проводити обмін досвідом та ідеями, разом рухатись до перемоги майбутнього економічного та технологічного розвитку. Thanks to such assistance, we would be able to continue introducing the latest technological developments in the region, and of course that would benefit all people, and of course we will be moving to the future together. Дякую всім за увагу. Велика подяка керівництву та представникам компанії DADEX за допомогу Донецькій області. Разом ми вистоїмо, разом ми переможемо. Дякую. Thank you for your attention. Thank you, company DADEX. We stood together and we will win together. Дуже дякую. Дякую, пане Геннадію. І проєкт «Фенікс» – це глобальний світовий проєкт, який підтримує уряд України. І я хочу попросити заступницю міністра культури та інформаційної політики Анастасію Бондар розказати про співпрацю з DADEX і які гуманітарні потреби зараз є в Україні найнагальнішими. So now I'm a bit confused which language I should be talking. But anyway, I would like to start with thanking you for being here, for having bravery, for coming here and for continuing the support towards our country. Тож хочу привітати сьогодні всіх присутніх. Мені дуже приємно взагалі бути сьогодні запрошеною сюди з декількох причин. По-перше, звичайно важливо продовжувати привертати увагу до нашої країни, і ми розуміємо, що вже більше як 205 днів в нашій країні відбувається війна, і ми повинні триматися на інформаційному фронті. Тож такі заходи, вони дуже важливі. First of all, I'm very pleased to be hosted here, and it's great that such events they actually attract attention to our country. You see, it's already 205th day of the war at the moment. So such projects, they are of utmost importance for us. По-друге, мені особливо приємно, що цей проєкт поєднує дві мої улюблені профільні сфери. Secondly, I like it a lot that this project, it actually joins together two fields, to my favorite fields or spheres. Культуру через проведення концерту, використання мистецтва та поезії. It's culture, because we have project, because we have poetry and all kinds of artistry. Та, звичайно, IT-технології, які ви сьогодні презентували, від мобільного девайсу, застосунку та використання NFT. And of course, the technologies, the phone, the NFT,
the mobile devices, the app. Я не знаю, чи ви чули, але вчора Михайло Федоров сказав, що Україна війшла у топ-3 світових лідерів з використання крипти, до речі. I don't know whether you know it, but actually yesterday Mikhailo Fedorov told that Ukraine is among the 3 countries of the world with the highest usage of cryptocurrencies. А по-третє, звичайно, мені дуже приємно, що ви звертаєте увагу на проєкт Міністерства культури та інформаційної політики по збереженню української культури, який називається Restore Keep Go Gay. Він знаходиться, зараз можете бачити його на нашому екрані, де ми розташовуємо усі зруйновані або пошкоджені об'єкти під час і внаслідок бойових дій. І я дуже вдячна вже вам за ту благодійну допомогу, яку ви надали до нашого рахунку благодійного. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день на цьому сайті представлено 15 об'єктів. Ми об'єкти будемо додавати кожного тижня. Наразі працюємо з військовими адміністраціями для того, щоб збирати всю інформацію і обчислювати ті втрати, які на сьогоднішній день ми маємо. Але хочу зауважити, що зараз нараховується 508 об'єктів, які були пошкоджені саме культурного напрямку та належать до культурної спадщини України. Тож ми заохочуємо максимально усіх небайдужих долучатися до нашого проєкту, слідувати прикладу наших партнерів зараз і пам'ятати, що наша головна мета – не допустити, щоб українська культура, як важлива складова світової культури, зникла під уламками цієї війни. Дякую вам за увагу. Дуже вам дякую. Що ж, мені здається, надали наші гості вичерпну інформацію. Шановні журналісти, якщо маєте питання щодо якихось нюансів, будь ласка, не соромтесь, ставте свої запитання до наших спікерів. Мікрофон. Добрий день. Я хотіла би, щоб чіткіше трішечки прозвучало, як відомо, у Загребі під час презентації проєкту «Фенікс», бачите, у нас тривога, здається, під час презентації проєкту «Фенікс» ви говорили, що стартує проєкт 3 вересня і до 29 жовтня було у планах зібрати ось той 1 мільярд євро. Я не почула сьогодні від вас оцього все-таки проміжного результату. Щось вже вдалося зібрати, чи поки що тривають якісь підготовчі роботи? Дякую. Hello everybody, I would like you to be a bit more clear. So you started this Phoenix project and you announced it on the 3rd of September, and at that date you told that by the 29th of October you are going to collect 1 billion euros. So are there any results as of moment? Are you working on that? Please share that more clearly. Okay, thank you for your question and thank you for being in Zagreb and here today. Your question is about the money that's going to be collected. We are going to start collecting money on the 30th of September when our platform that I showed is going to be fully operational. Right now we are solving some technical stuff.
Also, we finally got full support of Ministry of Culture, and they have dedicated their account. So, on the 30th of September in Zagreb, the platform will be started. After that, all donations will be collected. How and when we are going to collect up to 1 billion depends on all medias, depends on our marketing and our strategy. We have a plan to have that action for at least 1 year, because, you know, it's not so easy to get to 1 billion, which is really, really high goal. It cannot be done within 2 or 3 weeks. So with all of your support, we will make a success within 1 year. Дякую за ваше запитання, дякую за те, що ви були і знаєте про ту презентацію в Загребі. Тож, насправді, ситуація така. 30 вересня ми запускаємо нашу веб-платформу, і, власне, збір коштів почнеться отже після цього. Були деякі технічні питання, відбувався запуск цієї платформи. Також ми заручилися підтримкою Міністерства культури, повною підтримкою. Ну, як ви розумієте, зібрати $1 мільярд не так, або євро не так просто, це залежить від ринкових умов. Ми плануємо, що наш проект триватиме десь 1 рік. В будь-якому разі, треба розуміти, за 2-3 тижні неможливо зібрати $1 мільярд. Тож працюємо разом і сподіваємося на вашу підтримку, на те, що ЗМІ будуть поширювати цю інформацію. Можна тоді ще одне запитання? Дивіться, ми знаємо про проєкт Фенікс, але як тут з'ясувалося на прес-конференції, окрім нього, ви компанія DADEX багато ще чим додав. Ми тут і про термоковдри почули, і про благодійні внески для Міністерства інформаційної політики і культури. Можете в 2 словах розказати, от починаючи з 24 лютого, яку підтримку надала компанія DADEX Україні? Today's event is about presentation of this NFTC technology and this project Phoenix. But you mentioned today that there was delivery of some blankets to the Donetsk region, and there was some assistance provided to the Ministry of Culture of Ukraine. Could you tell us more about other activities that DADEX performed since the 24th of February? Since the beginning of the war. Since the beginning of the war was the question. We started this action after the war started. Our idea started in May, and it took us a very long time to prepare everything, to choose the right IT persons, to choose the right way, how to be able to promote this project. You were in Zagreb, you saw how it was organized, and also we wanted to get into the better cooperation with your governmental institution. We have provided some donations to Donetsk. We will provide next week these blankets. They are not provided yet. These blankets were going to be provided next week, and all other help that we have done to Ukraine was into Ministry of Defense. Тож, ми почали нашу роботу, ми почали перейматися цими питаннями приблизно в травні. Спочатку ми збирали команду IT, а далі ми вирішували, як саме поширювати інформацію, робити промоцію нашого проєкту, організаційні питання. А далі ми вирішували, як розпочати співпрацю з урядовими структурами. Так, дійсно, ми робили пожертви урядовим структурам України. Щодо ковдр, насправді вони ще їдуть і будуть надані наступного тижня. І щодо пожертв, насправді наші пожертви, вони всі йшли в Міністерство оборони. Thank you. Дуже дякую. Ще запитання, шановні журналісти? В мене... Так, представляйтесь, будь ласка. Валентин, Укрінформ. В мене таке запитання. Якщо я не помиляюся, ці NFT-твори будуть створені за допомогою нейромережі. Скажіть, будь ласка, за допомогою якої саме і яка безпосередньо роль самого митця в процесі її створення? Дякую.
If I'm not mistaken, all these NFT pieces of art are going to be created by the neural networks. If it is so, if I'm not mistaken, which neural network is going to create them, and what is the role of the artist to them? When we spoke, the NFT CE will gonna be on the blockchain Polygon, and the artists are the team, because we are all together in the office and we are all working together. This is team DADEX is artist, you know. Насправді всі витвори мистецтва будуть розташовані на полігоні NFTC, на блокчейн-полігоні, а команда митців, ну це ми, компанія DADEX, ми всі разом, наш офіс, ми митці. Добре, тоді мене наступне запитання. Скажіть, будь ласка, скільки ви плануєте створити картин і скільки може коштувати одна із них? How many pictures are you going to create and how much such picture would cost? So there is 14 series of the NFT CE, and they're going to be 1 million pictures. And this NFT CE can, I expect you know the crypto and NFT market. So this NFT is certificated, so it not depends on the market. This is the, let's say, the fixed NFT. So when you're gonna trade it, it always go up for 20%, and that 20% goes to the Ukraine. This is why this platform is donation platform. Всього планується 14 серій або 14 випусків, і всього планується 1 мільйон зображень або картин. Варто відзначити, що вони будуть сертифіковані, тобто, так би мовити, вони будуть фіксовані. Це означає, що вони будуть не залежати від ринку як такого, і щоразу при перепродажі ціна буде зростати на 20%, і ці 20%, як ми сказали, будуть йти на підтримку України. Якщо я не помиляюся, виходить, що стартова ціна буде це 1 євро, правильно? Тобто, якщо 1 мільйон картин, 100 євро, правильно? 100 євро. If I'm not mistaken, then the starting price would be 1 euro, or I'm sorry, maybe it's No, 100 euro. I just make like an example. You know, the first price will be 250 to 100,000 euros. Це був лише приклад. Насправді стартова ціна буде від 250 and up to 100,000. І до 100 тисяч євро. Дякую. Дякую. Ще є If you don't запитання? mind, I have a question actually. Do you think that we can invite Ukrainian artists and NFT creators to join your platform and also to participate? Yes, of course. So what should be the procedure? How should we collect what we should tell them? How can they join? Let's start for Переклад. Тож, у мене є запитання, чи могли б ми запросити українських митців, яка процедура, яким долучитися? My answer to you is what I think is the better that artists will come on the 3rd of September on our panel in Zagreb, and then we can discuss about that, and then they can see how we do that NFTC. Найкраще, звичайно, щоб митці долучилися до нашої події в Загребі, і тоді ми обговоримо, як це буде можливо, яким працювати з цією технологією NFT. For those who will not be able to come, if you don't mind, we as a ministry can be in the middle of this communication between you and the creative industries. Thank you. Ну, тоді, мабуть, для тих, хто не зможе приїхати, ми, міністерство, зможемо бути чимось на зв'язок посередника, щоб також долучити цих людей до цього чудового проєкту. Also, if you want, these artists don't need to create new picture or the new art. We can take, I don't know, the statue or the already existed picture and make it to the NFT digital art. Важливо відзначити, що митцям не обов'язково створювати якісь нові витвори мистецтва. Вони можуть взяти вже існуючу картину або статуетку, будь-що, і ми перетворимо на NFT витвір мистецтва. І ми дійсно хотіли б це робити.
Дякую. Так народжуються нові чудові колаборації, і це, я вважаю, це прекрасно. А є ще питання у журналістів? Якщо не заперечуєте, я ще поставлю питання Ніколо Маестіні. Розкажіть, будь ласка, більше про телефон, про його технічні характеристики. Це насправді цікаво, як він заряджається, наскільки його вистачає, і головне, що буде, як він буде використовувати яку мережу для зв'язку. Дякую. Mr. Maestrini, could you tell us more about this mobile phone, about its technical data, about the networks it's going to use, about everything? Of course, thank you for the question. As I mentioned before, this format with a solar charging has never been done before by anybody. You can see the green light here. It means it is charging. So if the artificial light is powerful enough, it is able to recharge even at night, for example. We wanted to make this as portable as possible in order to be able to carry this in any situation, occupying the tiniest space in the pocket possible. It has an autonomy of 48 hours. Oh, sorry. Дуже радий цьому запитанню. Дійсно, цей телефон працює від сонячної зарядки, і коли телефон заряджається, він світиться зеленим індикатором. І ось зараз, наскільки я бачу, він світиться, а отже він заряджається навіть від штучного світла, навіть від ламп в приміщенні. Нам було дуже важливо зробити цей телефон максимально компактним, щоб його було зручно носити. А він працює 48 годин від одного заряду. Also, this has the exact size of a credit card, so it can be put in the wallet. If we can show the picture, it can fit exactly in your wallet, so you don't have to think about anything. When you need it, when your phone is out of power, this takes 10 minutes in optimal light conditions to charge from zero battery and be able to make a 5-minute phone call. Відзначити, що телефон має розмір стандартної кредитної картки, отже він влізе в будь-який гаманець, це дуже зручно його носити. А також важливий момент, що за 10 хвилин телефон може зарядитися за оптимальних умов, звичайно, від нуля, для того, щоб зробити 5-хвилинний дзвінок. Всього лише за 10 хвилин. Another problem we wanted to address was the fact that if your phone discharges, you probably don't have the pin with you to be able to take your SIM card out of your phone and put it in here. So we put an integrated pin here, which I will demonstrate now. This will allow anywhere to change the SIM card from your phone discharged and put it inside here. We use standard nano SIM, so it's the most used type of SIM card in the world right now. And in 1 minute, you are able to communicate. Хочу відзначити одну таку цікаву деталь. Дійсно, інколи на вашій сім-карті немає грошей, або ще щось сталося, і потрібно вийняти сім-карту. Для цього треба використати шпильку або голку. І ми долучили її. Вона вбудована в корпус цього телефона, вона завжди під рукою. Буквально за 1 хвилину ви дістаєте сім-карту, міняєте її на іншу. Ми використовуємо стандартну, найбільш поширену сім-карту нано-сім типу. As well, what our main concern was for it to be able to function even in harsh conditions. So we are using only GSM frequencies, and there is no internet in this phone. So just the most in-depth frequency, which is the 800 megahertz, which can help communicate even in harsh environment or without so much coverture. Важливо відзначити, що ми сфокусувалися на тому, щоб телефон міг працювати в найважчих умовах, тому він використовує лише найпростішу GSM-мережу, він навіть не підтримує інтернет. Фокус був лише на тому, щоб дати доступ до зв'язку максимально просто в найважчих умовах. Another function that we added in order to let people be aware of any news wherever they are
This also, and just for the Ukrainian version, has a built-in radio. So anywhere you can hear the news just by using this and with no electricity. Спеціально для України ми також додали ще одну функцію, яку ми вважаємо дуже важливою, принаймні тут, а це вбудоване радіо. Ви маєте можливість послухати новини будь-де, будь-коли. Дуже дякую, вичерпна інформація, дуже цікаво. Будь ласка, ще питання. Ще коротенькі два питання. Чи передбачається у подальшому слушна нагода придбати його в Україні у роздріб та його орієнтировна вартість? Are you going to sell this phone in retail in Ukraine, and what could be its price? We are certainly it is going to the market, but right now this is not our primary concern. The first production of 20,000 pieces is going just for charity. We will think about the let's say retail version in another time when we are successful and have delivered all our donations. Так, розглядається можливість продавати його, практично точно він буде продаватись пізніше, але зараз фокус не на цьому. Зараз основне завдання – це дійсно виробити першу партію 20 тисяч штук і передати її на благодійні потреби. Після того буде розглянута можливість продавати його в роздріб. This works only with GSM at the moment. We are evaluating other frequencies, but our experts found that this is the easiest way to be able to communicate even when there is very little signal from LTE stations. Дайте, будь ласка, можливість перекласти. Добре? Дякую. Чи працює телефон без доступу до мережі GSM? Ні, не працює. Наші експерти визначили, що це найпростіший, найбільш доступний спосіб комунікації через мережі GSM. Of course, no phone will work with station damage, but this GSM and the 800 megahertz frequency is the more in-depth, which can reach greater distances, and even a smaller signal can allow for a phone call. So this was the more obvious choice for us to proceed and to think about the people's needs. So even with a very little signal, you are able to make a phone call with greatest distances between you and the station. So this is what today's technology allows us to do. Тобто телефон не буде працювати без доступу до базових мереж мобільного зв'язку? Ні, не буде. Дійсно, потрібен доступ до GSM-зв'язку, але це як найбільш стійкий, найбільш простий, доступний і логічний спосіб організувати мобільний зв'язок. Ми фокусувалися на тому, щоб надати можливість комунікації максимально просто і швидко. Exactly. Тобто ключова перевага – те, що є сонячна батарея. Саме так. Exactly. This is the true innovation, but we try to put as much effort as possible to make it usable and easy to understand for anybody. So we cut out the internet because it expends so much energy. We want this phone to be able to work for as long as possible, to be charged in a very tiny time for use in emergency. Дійсно, сонячна батарея – це ключова перевага, тому що ми справді сфокусувалися на тому, щоб телефон був максимально простий. Ми вирізали всі зайві функції, навіть відключили можливість доступу в інтернет через нього, для того, щоб телефон міг швидко зарядитись, повільно роззаряджався, тому що ключове завдання – забезпечити доступну, швидку комунікацію для людей. Also for battery consumption. As I said before, as I mentioned, our goal was to make it last as much as possible and to make it charged as fast as possible. So the technology for solar panels today does not allow a great efficiency
if you put LTE, if you put 5G, for example, which has no sense, because it has no internet. So it's just that we needed to provide something that is immediately usable and that truly works. So it's not a fancy phone to be shown, and that's it. This is for the people, and I hope that this will really help communicate. Чи будуть реалізовані технології 3G, 4G? Ні, ми фокусуємося тільки на технологіях 2G, 3G, 4G точно в жодному разі, оскільки ми могли б і 5G поставити, але який в цьому сенс, якщо телефон не підтримує інтернет? Дійсно, другий важливий момент полягає в тому, що сучасна технологія сонячних панелей не дозволяє, на жаль, використовувати такі енергоємні технології, як 4G або 5G, а наше завдання, знову ж таки, це простий, доступний зв'язок для всіх. Дуже дякую. Ще залишилися в когось питання до наших гостей? Тоді я подякую компанії DADEX за те, що ви допомагаєте Україні, і представникам нашого уряду, Міністерства культури та інформаційної політики, Донецької ОДА. Дуже дякую вам за те, що теж взяли участь у нашій прес-конференції. І сподіваюся, що наступного разу ми зможемо гордо заявити про те, що 1 мільярд і навіть більше вже для України зібрано. Дякую. А зараз, якщо журналісти маєте бажання поспілкуватися у